Vedi, ci sono solo due tipi di persone che sono molto sicure su ogni cosa nella propria vita: uno stupido e un fanatico. Quindi, se sei confuso, non sei nessuno di questi due, il che è un buon segno. Gli idioti completi e i fanatici sono sempre sicuri da morire su ogni cosa. Sanno che andranno in paradiso. Il loro unico problema è: vogliono portarti con sé. Hanno bisogno di compagnia. C'è una cosa che accade ovunque, particolarmente nel mondo occidentale, ma è arrivata nell'India urbana alla grande oggi. Cioè, vuoi essere risoluto. È così. Vedi, io riconsidero la mia vita tutto il tempo. Tutto il tempo. Se dovrei continuare Sadhguru, o dovrei diventare uno chef, o dovrei tornare ad andare in moto, o dovrei fare qualcos'altro, o dovrei giocare a golf, dovrei fare qualcosa, o dovrei semplicemente oziare. Perché no? Sto sempre valutando. Ogni giorno. E comunque prendo la decisione che è meglio fare questo. Sì, non ho deciso. Sto ancora valutando. Ed è per questo che ha valore. Non perché ho deciso tanto tempo fa, non ho scelta, continuo a fare la stessa cosa perché ci sono incastrato. La natura della mente è intelligente e viva, solo se ogni momento sta osservando. Se ha concluso e deciso, è una mente ottusa, è buona quanto un blocco di legno. Ogni momento sta valutando. Solo allora è una mente attiva. È solo che fai questa scelta, devi essere gioiosamente confuso. Dico solo questo. Le persone diventano confuse e infelici perché hanno un'idea che devono essere... Pensano che tutte le persone di successo siano tutte chiare e siano determinate, abbiano preso le proprie decisioni. No, solo i fanatici sono così. E gli stupidi sono così. Uno che ha successo sta tenendo gli occhi aperti per qualsiasi cosa e ogni cosa, giusto? Quindi, questa idea che la tua mente debba aver deciso è un'idea sciocca. È importante che ogni momento sia una scelta. Per ogni cosa che stai facendo, la vita diventa bellissima, perché c'è gioia enorme, perché vuoi fare questo in questo momento. Siccome ho deciso 10 anni fa, lo faccio. Come farai ad avere la minima gioia in ciò che stai facendo in questo momento? Quindi, ogni giorno al mattino ti alzi e non sai cosa fare? È un modo perfetto di alzarsi. Sì. Questo non significa che farai cose diverse ogni giorno. Anche se fai la stessa cosa, è per scelta. Allora ti mantiene vivo in ogni cosa che stai facendo, perché lo stai facendo per scelta. La scelta che stai facendo è ora. Potresti aver fatto la stessa scelta 10.000 volte negli ultimi 10 anni, non importa. Ma ora stai facendo ancora una volta una scelta attiva. Questo è molto importante. Solo così resterai vivo alla vita. Altrimenti, ho fatto la mia scelta. Diventerà un peso. Ho fatto la mia scelta tanto tempo fa, quindi devo farlo adesso. È un processo molto gravoso con cui convivere. Quindi, la confusione è molto meglio delle sciocche conclusioni che le persone fanno sulla vita. L'unica cosa è, devi imparare a goderti la confusione. Sì, io sto lavorando duramente per renderti confuso. Sì, a causa di ogni tipo di conclusioni idiote sulla vita, ogni tipo di conclusioni stupide. Vedi, per tanto tempo la gente ha avuto questa conclusione che andranno in paradiso, ok? Sto prendendo una cosa problematica adesso, perché con l'Afghanistan, in quanto situazione, sta preoccupando tutti al mondo. Le persone destinate al paradiso, ciò che fanno su questo pianeta è, siccome vanno in paradiso, ciò che è su questo pianeta non è di valore. In ogni caso, loro vanno in paradiso. Quindi, ora lo hanno messo in faccia a tutti, è sempre così, è solo che la gente non lo vede più delle volte. Ma ora, con la situazione geopolitica, te lo sbattono in faccia.
Noi andiamo in paradiso, tu non ci vai, quindi vedi cosa ti faremo. In ogni caso io non vado nel tuo paradiso. Non ho intenzione di competere con te nell'immobiliare del paradiso. Puoi lasciarmi stare? Ci siete? Sì, io non vado in paradiso. Quindi, voi siete persone destinate al paradiso. Dovresti ignorarmi, non è così? Ma no, non puoi, perché la tua vita non prende il volo se io vivo. La tua vita prenderà il volo solo se ti sbarazzi di me, non è così? Così queste cose accadono perché le persone hanno delle conclusioni. Come sono arrivati a questa conclusione? Chi li ha aiutati a trarre queste conclusioni? Sto prendendo una conclusione molto esoterica, ma anche nella vita quotidiana questo accade. Qualcuno crede che sia giusto? Solo questa stupida conclusione. Quanti genitori hanno torturato i propri figli? Ci siete? Li amano, ma li hanno torturati, li hanno fracassati ogni giorno. Sì o no? Li amano, li considerano la luce della propria vita, ma ogni giorno tortura quotidiana. Perché pensano, questo è il modo, quello è il modo. Perché non puoi osservare ogni momento e vedere cosa porta al massimo benessere a questo e ad ogni altra cosa? Perché non possiamo osservare qual è il problema? Quindi, se non sai come fare queste scelte, se ti stanno confondendo, il problema è non c'è amore né dedizione verso nulla. Ok? Se c'è un senso immenso di amore verso qualcosa, tutte queste andranno a posto. Vedi, non ti serve la moralità, non ti servono i valori, non ti serve l'etica. Se sei consapevole, non ti serve nessuna di queste cose. Supponi che non sia possibile. La seconda cosa migliore è: hai un profondo senso di amore. Se hai questo, di nuovo, non hai bisogno di nessun valore, non hai bisogno di nessuna etica, non hai bisogno di niente, perché di ciò che ami ti prenderai cura nel miglior modo possibile. Siccome la gente pensa, penso che dovrei leggertelo, perché la gente pensa che l'amore sia chiacchiere sdolcinate, sai, ti amo, mi ami, assurdità che vanno avanti ovunque. No, è un senso molto profondo di integrità e di dedizione, non è così? Quando ami genuinamente qualcosa o qualcuno, c'è un enorme senso di integrità verso di ciò. Non farai mai niente di dannoso a ciò che ami, se ami per davvero. Se l'amore è uno schema di beneficio reciproco, allora è una questione diversa. L'amore non è solo per le parole dolci o la tenerezza del contatto e le emozioni sdolcinate. L'amore è il caposaldo dell'integrità, del coraggio e del sacrificio. Chi altro, se non coloro che hanno il cuore impregnato d'amore, ha mantenuto il benessere degli altri al di sopra del proprio? Chi ha preso posizione contro minacce e pericoli, se non chi è investito nell'amore? Chi, se non gli amanti, ha avuto maggiore volontà di sacrificare tutto ciò che conta e se stessi sull'altare dell'amore? L'amore, il più tenero e il più resiliente di tutti i tratti umani. Devi costruire qualcosa. Se non hai nulla, allora la possibilità di questa mente di considerare e riconsiderare ogni cosa in ogni momento diventa un processo doloroso. Altrimenti questo diventa un processo fantastico. Devi diventare consapevole o quantomeno amorevole. Ci siete? Una volta che hai questo, allora vedrai, questa considerazione quotidiana non sarà dolorosa, sarà molto gioiosa e meravigliosa. For most of the chronic ailments that people are suffering today in the world, the headquarters is in the stomach. Impurities gather over a period of time and you become dense both in body and head. It determines the way you think, feel, understand and experience life. I'm curious actually, your perception on water fasting or fasting and taking prolonged periods of time. She went to food directly. Okay, fasting, not food, good. It's the opposite of food. It's time away from food and the benefits, if you believe there are any benefits from allowing ourselves to take a reset and
to renegotiate our relationship with food? See, this happened in Los Angeles. A cardiac surgeon drove his… he was little fascinated with this Ford Mustang. That was his car, and he was little excited about it, and one day it started coughing a little bit. So he took it to the local mechanic and said, "Some problem, please fix it." He said, "Yeah, doc, come tomorrow morning, it'll be ready." The doctor, before going to work tomorrow morning, he went there, but it was not ready. So he said, "Okay, come in the evening, it'll be ready." He came in the evening, it was not ready. He said, "What's the matter? You said morning, I came. You said evening, I came, what is the issue?" And the mechanic was in that kind of mood. He said, "See, you're a heart surgeon. You also fix engines. I also fix engines. How come you're paid 10 times more than me?" So the doctor looked at him and said, "Try to fix the engine when it's running, let me see." So human life and human body needs to be fixed when it's running, otherwise it's meaningless. All right, you're going to postmortem what's the point of that? We need to fix this body when it's running. If you want to fix this body when it's running, you must understand, because we're talking about something related to digestive process, these are the stages of this: ingestion, putting something inside; digestion, assimilation, excretion. These are four dimensions of food and the whole process. Ingestion, digestion, assimilation, excretion. Ingestion is happening in today's world just about any time, wherever they are, sitting, standing, any time of the day or night, people just eat because there's so much food. It was not like this ever in the history of humanity. But unfortunately, fortunately there is a lot of food. Unfortunately, people don't know when to eat, when not to eat. As there are cycles in time, see, we know time only by cycles. If the planet spins one like this, one spin, we say it's a day. Otherwise you wouldn't know. If the moon goes around, we say 1 month. If we go around the sun, then we say 1 year. So our idea of time is essentially cycles. Our birth and death is also a question of cycles. Only because our mothers' bodies were in sync with the cycles of the moon, we are even born, otherwise we wouldn't be born. So our whole physical existence is cyclical. The entire spiritual process, we could go into that if you wish, essentially is significant because it's not cyclical. Because cyclical means you're going in circles. If I say you're going in circles, what does it imply? You're in a loop. You're not getting anywhere. Yeah. Usually if I leave you in desert where here there are some mountains, if there are no features, it's just sand, then people end up going in circles. That means you're not getting anywhere, that means you're lost. So the moment you are completely identified with your body and your psychological structure, you will start going in cycles. So in India, it's… in the yogic culture, it's very, very clear, this is called as samsara, that means cyclical life. So cyclical life, as good a merry-go-round it may be, if you arrange it well, it's a good merry-go-round, but you're not getting anywhere. Children can enjoy a merry-go-round. If all the adults are sitting in the merry-go-round and going round and round thinking they're traveling, oh, very tragic, isn't it? So that's what happens. So the body is a cycle. These cycles are very connected with the planetary cycles, with the moon cycle, with the sun cycle, everything. Lunar cycle, solar cycles and the earth cycles are very important for the body. If one has the necessary awareness, they could observe on which day your body doesn't need food. Every other creature knows this. Unfortunately, human beings have forgotten because their thought process or their silly mind has superimposed every other sense they have in their system. If you observe your system, you will see on a particular day, you don't feel like eating. That day you should not eat. But no, you're at your friend's house, there is a party, you stuff yourself, even if your body says no,
you stuff yourself. You see all the animals, even if you have a dog at home, on a certain day he refuses to eat, both dogs and cats. Have you noticed this? He will go and eat some blades of grass if it's available and puke and cleanses himself, because he's conscious that ingestion is continuously happening, but digestion and excretion is not as efficient as ingestion. Ingestion is happening compulsively, but other parts need to work. Other dimensions of digestive process needs to work. When we say digestion, digestion happens in the whole alimentary canal, not just in the stomach. And assimilation also happens across the entire alimentary canal. Now, excretion doesn't happen only through the alimentary canal, excretion needs to happen on the cellular level also. Impurities gather over a period of time and you become dense both in body and head. If you don't cleanse yourself, then it'll pile up over a period of time. We call this karma, because when it piles up, it determines the way you think, feel, understand and experience life. People may not realize this, but they will think, this is how I am, this is my nature. This is not your nature, this is the way you messed yourself, all right? So this cleansing process, one important thing is to give a break for ingestion. Because other systems are largely involuntary, you can stimulate them, but they're involuntary, they're functioning. Ingestion is a voluntary process, though unfortunately for most people it's become compulsive. It should be a voluntary process, that is, I eat when I want to eat. When I decide I want to eat, I will eat. My hand doesn't decide when to eat. If there's anything, people are doing this all the time. I relate. I think if we leave a bunch of good chocolates around you, your hand will eat, not you. So ingestion should be a conscious process. To bring this consciousness, there are many methods. One is fasting. Simply denying yourself food and water could cause damage to the system. You must support it with the necessary practices. If you have the necessary practices, the need for food will come down. See, our energies are not coming only from the food that we eat. The sunlight, the air, the water, actually, if you… in the yogic sciences, we say, if you really keep your system well, 60 to 70% of your energy should come from these three factors: sunlight, air, water. Another 40% should come from the food that you eat. So naturally, amount of volume of food that you eat will compress. I must tell you about myself. When I was young, I'm a big eater. I never became big because my activity was immense. But today what I eat is actually 1/10 or less than 1/10 of what I used to eat at that time. From the age of 19 till now, I'm still the same weight, what I was at 19. Only thing is, at that time, all the weight was on my shoulders. Now because of this gravity continuously working on me, kind of pulled it down a little bit. But I kept myself up. So fasting as a process must be done with necessary understanding. If people don't have that awareness, in India we fixed the 11th day of the moon cycle, you must fast. If you're not able to fast, you go on something very light, it's called palhar. That means you go on fruit diet. Because fruit is a substance which is over 90% water, and you must eat water, not drink water. This is the yogic science. As far as possible, you eat water. You always be conscious about the food that you're eating, what is the water content. Like a South Indian meal, if you eat, a cooked meal I'm talking about, if you eat, very easily 60–70% water. In fact, more. In some of the foods, it's much more. But now the food that you're eating here, you're eating bread, which was baked a month ago probably. Is that minimum? Even in so-called organic shops, it's at least a month or at least a week. Nobody is going and getting fresh bread and come, and anyway, the way the bread is baked, it doesn't have water in it, very, very little water. So of course you're compensating that with a bucket of Coca-Cola or something like that.
Right? Yeah. I said a bucket, A not bucket a is actually a good amount of Coca-Cola. It's this big. But that doesn't work like that. If you drink any liquid along with your food, the acids that are necessary for digestive process will get diluted, your whole digestive process gets inefficient. Because food when it goes in, if it contains water, it's assists. But if you put any liquid on top of it, you will see the food will remain in the stomach bag for too long. We are very concerned about this always in the yogic culture and life, that we don't want food to remain in our stomach bag for more than 2.5 hours maximum. In 2.5 hours' time, it doesn't matter what I've eaten, how much I've eaten, it must go into other parts. If it remains there, it makes you dull. It makes you lose your sense of perception. The level of perception, the keenness of perception is lost, which you notice if you eat food without Coke or coffee or tea or anything, you feel dull. It kind of pulls you down. Whole lot of people have developed a culture around it, after lunch they have to sleep. It's like you went to the gas station, you fueled up, then you can't start the engine because there is gas in the tank. So that's what it means. So, to ensure that digestive system is in full process, because for most of the chronic ailments that people are suffering today in the world, the headquarters is in the stomach. Yes. For a lot of people it's shifting to their head, but largely headquarters is in the stomach, the way… what they eat and the way they eat. So in this way they eat, one simple thing to bring discipline is, maybe 1 or 2 days in a month, you go on much lighter foods which are very simple and easy on the body. If you can just thrive on water or just a little bit of lemon and water or lightly honey-laced water, it will help, but if it's not possible for you, maybe a fruit or something, which is very, very light on the system. The idea is to give digestive process and assimilation process a break so that rest of the body begins to excrete on the cellular level, it must throw out all the impurities. Arrivare alla fine di un video come questo è, di per sé, un esercizio di pazienza e apertura. Grazie per essere arrivato fin qui. Scrivi la tua città e il tuo paese nei commenti, iscriviti, condividi e lascia un like. Ogni piccolo gesto aiuta questo messaggio ad andare avanti. Grazie, un grande abbraccio e al prossimo video. Ra